Motherland, 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 네, 우리는 지난 3일간 서버 모임을 했고 주제는 마더랜드였습니다. Last 3 days we have a servers gathering and the theme is Motherland, in the Motherland. 네, 그러면 서비스 시작하도록 하겠습니다. 반갑습니다. 있습니다. Glad to greet you. My name is Ilson. 귀한 자리에, 귀한 시간에 초대해 주셔서 고맙습니다. I'm very appreciative for being invited into this special opportunity. 에고 자리에서 부족한 제가 이 자리에 서게 된 이유는 참 자리로의 회복에 대한 저의 강렬한 충동이었음을 고백합니다. Though perhaps inadequate in many ways, the reason I'm standing here is because of the deep compulsion in me to wholeness. 그래서 오늘 제가 여러분과 나누고 싶은 서비스는 참 자리로의 회복에 대한 서비스를 나누고 싶습니다. What I want to share in this time is the restoration to the true place of identity. 이 이야기를 함에 있어서 제 이름이 일슨 이외에 두 가지 이름이 있습니다. In talking of this, I have two other names beside the name Ilson. 예, 제 이름을 키워드로 이야기를 해보도록 하겠습니다. I want to use my name as a keyword to share what I want to share. 부모님께서 제게 지어주신 이름은 현웅입니다. The name that my parents gave me is 현웅. 본 뜻은 지혜로운 남자라는 뜻입니다. The original meaning of that is a man of wisdom. 아마 제가 생각할 때 에고의 자리에서 제가 세상을 지혜롭게 살았으면 하는 마음이었을 것 같습니다. When I think about it, it was probably their wish and longing that I live from a place of wisdom in this world. 저 역시 그 길을 초점으로 지금까지 살아왔습니다. I have made that a focus for my life and have lived in that path thus far. 예, 두 번째 이름은 마이클입니다. My second name is Michael. 이 이름의 뜻을 살펴보면 천사라는 의미가 있습니다. In looking at this name, one meaning of it is angel. 이번 서버 모임 때 여러분 안에
천사들과 함께 한다는 것을 확인하는 아주 소중한 시간이었습니다. Part of the meaningfulness of this time was to confirm within myself and together the reality of the angels that we are. 에고 자리가 아닌 참나의 자리를 확인하는 시간이었습니다. It was a time of confirming the place of true self in us that is not our human egos. 특히 하늘의 번개가 드러나는 이유에 대해서 유진님께서 말씀해 주셨습니다. Yujin shared in the first day about how it is that lightning falls from heaven, from the sky. 하늘의 번개가 드러나는 가장 큰 이유는 천사들의 강력한 응답이라는 사실을 알게 되어 더욱 기쁩니다. As we explored that principle, I became conscious that it is the response of angels that draws down the lightning of what is above. The powerful response of angels that draws it down. 마지막으로 일승입니다. My last name is Ilsun. 일승이란 뜻은 큰 수레라는 뜻입니다. 수레? 큰 바퀴? 큰 The 자동차? meaning of Ilsun is large wheel. 저는 큰 수레입니다. I am a large wheel, 여러분과 함께 a large container. 큰 수레를 이끌고 가겠습니다. Together with you, I will move forward in the movement of that large wheel. 불현듯 이런 생각이 들었습니다. This thought came to me. 주님께서 이 땅에 드러나시는 일은 천사들의 도움 없이는 불가능하다고 생각했습니다. It's clear to me that God coming forth in this world is not possible without His angels present. 이곳에 모인 도반들, 천사들과 함께 이 길을 가겠습니다. With you, my companions and angels, I will move forward on this path. 에고 자리가 아닌 참나의 자리에서 함께 하겠습니다. I will be together with you in the place of true self. 사랑이신 주님이 드러나시는 일에 제 모든 몸과 마음을 다해 열정을 바칠 것을 선언합니다. I want to declare my passion and commitment to give all of my being and self so that the Lord may come forth. 고맙습니다. 안녕하세요. 정현주입니다. My name is Hyunju. 지난 3일 동안 함께했던 서버들 감사드립니다. I want to give my deep appreciation for the 3 days that we've had together with you, the servers here. 그리고 지난 3일간의 서버 모임을 알고 멀리에서 축복으로 홀딩해 주신 마샤님을 비롯한 여러분들께도 감사드립니다. I want to thank also the Marsha and many others of you that from a distance have been conscious of this time and holding and enfolding this cycle. 삶의 예술학교를 책임지겠다고 시작했던 서버 모임에 저는 2달 전 되게 뒤늦게 참여를 했는데요. The servers are those who have committed themselves to take responsibility for the forward movement of this program, and I joined it a little belatedly 2 months ago. 그 전까지 저는 나는 아니다, 지금은 아니다 열심히 부정을 하고 있었습니다. Before 2 months ago, I was busily denying this is not my time yet, it's not my thing to do yet, etc. 2달 전 지금이 아니면 안 된다라는 생각이 올라왔고 But 2 months ago, the thought came clearly that this is the time. 함께 하기로 했습니다. And I committed to do this together.
하지만 저 완벽하게 준비된 상태는 아니었습니다. But I was also not completely or perfectly prepared. 제 안의 생각 중에 그 경이로운 마더랜드를 나는 경험하지 못할 것 같은데 내가 이런 걸 하는 게 무슨 의미가 있지? 하는 There was- 생각이 있었어요. A thought inside of me that I'm unable to experience the wonder of what we might call motherland. So what would be the meaning of trying to do something with this theme? 그럼에도 지켜보자 하고 시작했던 서버 모임이었고 But nonetheless, I thought to myself, let's see. And so the time together began. 지난 3일간 In the Motherland 라는 주제로 시간을 가졌습니다. And in the 3 days together, we moved into the theme of In the Motherland. 우리는 마더랜드의 그 성전의 의례를 경험했습니다. We participated and experienced together a temple ceremony, a motherland temple ceremony, the enactment of it. 내가 사라진 그 자리에서 존재로 세레머니를 했습니다. And we participated in that ceremony from a place of where the self in us has dissolved and present as beings. 그리고 마틴께서 말씀하신 천사들의 선언을 마음에 새기고 선언했습니다. We shared deeply also in the angelic proclamation that Martin had written and etched that deeply inside of me and us. 매우 그리웠던 순간이고 알 수 없는 떨림이 있었습니다. It was a time that I had longed for, a moment that I had longed for, and there was deep trembling inside of me. 그리고 큰 알아차림이 있었습니다. And a very large realization came to me in that. 개인적인 욕망, 편하게 살고자 하는 마음은 더 이상 의미가 없다. And that was that personal desire, the desire to live a more comfortable life, that all of that really is without meaning. 나는 나의 역할을 할 뿐이다. What is for me to do is simply to do what is my part to do. 나를 비우고 통로가 돼서 신께서 드러나도록 하자. Empty myself and allow the Lord to come forth through me. 나를 통해서 마더랜드의 영광이 지금 여기에 드러나도록 하자. Let's let the glory of the motherland come forth, be present here and now because of me. 시대가 빠르게 변화하고 있습니다. The times are changing rapidly. 이 중요한 순간에 이 자리로 여러분을 초대합니다. In this important time, I also invite many to come to this place. 함께 합시다. Let's do this together. 인류의 부조리와 악습이 사라진 자리, A place where the corruptedness of humanity as has been known, 오래 대물림되고 있는 두려움과 좌절이 모두 떠나보는 자리. a place where the ancient fears and anxieties have departed, 고요만이 남은 신성한 자리. a place of sacred stillness, 그곳에서 새로운 창조를 만들어 갑시다. let us bring forth new creation in this place. 함께 마더랜드를 드러냅시다. Let us bring forth the motherland together. 신의 말씀으로
되도록 합시다. Let it be by the word of God. 감사합니다. 안녕하세요. 자경입니다. My name is Chagyong. 지난 서버 모임 때 해시계 옆에서의 시계에서 그대의 밀실로 들어가라가 저한테는 되게 꽂혔습니다. In the last server gathering we had, the instruction in talks beside the sundial, enter thou into your secret place. That had touched me deeply. 그런데 그 밀실은 고상하지 않았고 굉장히 바닥으로 들어가서 깊은 정화의 시간을 보냈습니다. That secret place experience for me was not 그 단어가 뭐죠? 다정? 아니, 고정. 다정하지 않았다고? 고상. 그건 고상하지 않았어요. 고상이 뭐죠? 밀실이. Oh, that secret place was not an elegant place for me. It led to a deeper place of purification. 그래서 이번 두 번째 서버 모임에 참석할까 말까 하다가 일주일 전에서 결정을 하게 되었습니다. And I pondered whether to participate in the servers gathering, and just 1 week ago I made the decision to do so. 참석을 했는데 또 그렇게 밑바닥의 마음이었는데 어느덧 저는 마더랜드의 의뢰에 흰 옷을 입은 주님으로 이렇게 또 참여를 하고 있었습니다. Though my experience prior had gone through many ups and downs, coming here, participating in the ceremony, I found myself in white robe, representing the identity of our Lord. 이게 뭐지? 내가 무슨 어떤 노력을 하지도 않았는데 그런 어떤 위대함의 찬송이 흘러나오는 그런 마음이 되어서 되게 기쁘면서도 약간 당황스러웠습니다. And I thought, well, what is this? And as the experience deepened, I had not made an effort, and yet I found myself experienced an unknown natural greatness inside of me, and found songs of praise rise from inside of me, and pondered what and how did this come? 어젯밤에 마더랜드에서 흘려보내야 될 것들을 흘려보내는 의뢰를 하고 저는 다시 오늘 아침에 개울에 나갔습니다. Yes, last night we had a ceremony of allowing things to be released and pass away that had been part of us heretofore. And having done that ceremony this morning, I went to the stream and spent a little time. 물소리를 들으며 한참을 앉아 있는데 I listened to the sound of the waters and sat for a while. 첫날 왔을 때의 일이 떠올랐습니다. And I remembered the experience on the first day of being here together. 재영님이 카톡으로 글을 보내주시는데 Jaeyoung had sent a message, a piece of writing through KakaoTalk. 저하고 시은님께 보내주신다고 했습니다. He said that he would send it to Shiun and me. 근데 나한테 먼저 보내주셔야 되는데 He needed to have sent it to me first, but 시은님이 먼저 시은님 얘기를 하니까 Shiun got it and answered it. 순간적으로 화가 나기도 하고 And momentarily, anger came up in me. 어떤 강렬한 감정이 일어났어요. Anyways, strong emotion. 나한테 먼저 보내주세요. Send it to me first.
나중에 생각하니까 Thinking about it afterward, 이게 그럴 일인가? what did I just do? 이제 그랬는데 잊어먹었는데 오늘 아침에 내과에 가서 그 일이 떠올랐어요. I had forgotten about it, but in this morning by the stream, this came back to me. 그때는 순간 지나갔는데 저에게는 굉장히 익숙했던 시절이 있었어요. This passed momentarily and quickly, but there was a time in my life where something of this was present in me for an extended time. 형제간에 오빠와 나와의 차별에 대한 분노 그것들이 떠올랐어요. Memory of the being treated in a lesser way than my older brother came back to me. 그 시절의 에너지를 축복하고 사랑하고 흘려보냈습니다. And by the stream, I released all these memories from that time. 그리고 그러한 상황에 있는 많은 사람들의 그 에너지도 함께 축복하고 흘려보냈습니다. And I also thought of the similar experience present in many people in the world, representationally, and blessed it and let it go on the stream. 그 순간 깨달았어요. And in that moment, I realized something. 아, 누군가 나를 위해서 이렇게 기도를 했었구나. And that was that someone had already blessed me and prayed for me in this way. 그 깊은 정화의 시간 중에서 여기에 장소를 옮겼는데 그런 마더랜드의 체험을 하게 된 것이 어리둥절했는데 my experience of having gone through the various ups and downs and then coming here and experiencing the deep sense of greatness, I had experienced all of this. 아, 누군가가 나를 위해서 이렇게 내가 기도한 것처럼 기도를 했었구나. I realized this was possible because someone else, just like I had done at the stream, that someone else had prayed and prepared the way for me. 그러면서 도대체 마더랜드가 무엇인가로 시작했던 처음의 질문과 마더랜드에서 나왔던 제7의 주님이 도대체 나하고 무슨 관계인가? I thought about Motherland, the meaning of it, and also the Lord of the Sacred Seven that emerges in the ceremony. And what is the meaning of it and relationship to me? 거기서 접점이 생겼어요. And a contact point 어렸- emerged inside of me. 어려서부터 숫하게 들어왔던 주님, From when I was little, I had heard so much about the Lord. LTW에서 유진님의 예수 강의에서 들었던 주님, The Lord that I heard of and experienced through Yujin's presentation about the Lord in the Living the Word class. 근데 나하고의 주님은 아니었어요. But it hadn't yet been my Lord. 그 주님이 그렇게 만날 줄은 평생의 소원인데 거기서 그렇게 만날 줄은 몰랐습니다. It was my longing my whole life that I might meet personally, and yet I hadn't known that moment would come in this way by the stream. 그러면서 어제와 마찬가지로 찬송이 울려 퍼졌어요. And inside of me, just like it happened spontaneously yesterday, songs of praise just reverberated from inside of me. 누군가 나를 위하여 누군가 기도하네. Someone has been praying for me. 내가 홀로 외로워서 무너질 때 When in my loneliness I was 누군가 collapsing. 널
someone's praying for me, someone is praying for you. 그분이 제 칠의 주님이었고 제 And I 삶의 realized 주님이었고 that was the Lord of the Sacred Seven, the Lord of the Sacred Three. 참 their angels. 죄송합니다만 저는 저 중에 있는 외국인 분들이 참 낯설어요. And those of you from overseas that I see on the Zoom screen, I'm still a bit unfamiliar with. 근데 그 기도를 보내주시는 분들이었구나를 알게 됐어요. But I realized clearly that you were part of the ones sending that prayer to me. 자, 이제 저도 천사로 이제 이 마더랜드를 위해서 정말 헌신하겠습니다. So 천사로 살겠습니다. as the angel that I am, I will contribute to the coming forth of the motherland. 고맙습니다. 반갑습니다. Very glad to be with you. 노래입니다. My name is Nore. 이번 모임만큼은 저는 저로 오지 않았습니다. For this gathering, I didn't come as me. 마더랜드에 도착해 있는 저로 왔습니다. I came in myself as already standing in the motherland. 감사하게도 제 배우자와 마더랜드 이야기를 종종 합니다. Thankfully, from time to time, my husband and I speak about the motherland. 최근 이 서버 모임을 준비하면서 강렬한 질문이 제게 왔습니다. While preparing for the server gathering recently, a very strong question arose inside of me. 마더랜드가 지금 여기에 와 있다면 어떻게 되는 것인가? The question was, if the motherland is already here, then what? 우리가 모두 마더랜드를 기억하고 있다면 그럼 어떻게 되는 것인가? If all of us, in fact, remember the motherland, then what happens? 그 질문이 강렬하게 올라오자 대답을 회피할 수 없었습니다. As that question arose strongly, I could not avoid or escape the answer. 그 대답은 나는 다른 선택을 할 것이다. The answer was, I will make a different choice. 그리고 그 선택에 있어 두렵거나 불안할지라도 그 선택의 결과를 알고 있을 것이다. Even if the making of that choice brings fear, in fact, I know the result of that choice. 지금 여기에 도달해 있는 여러분들은 누구입니까? 지금 여기에 도달해 있는 Those of you who are here present, who are you? 무엇이 여기에 당신을 있게 합니까? What is it that causes you to be present here? 그것은 아마 마더랜드에서 이미 기다리고 있는 본인의 목소리를 듣고 오신 것일 겁니다. My perception is that, in fact, you heard your own voice that is already present in the motherland calling to you. 지금 이 시간 잠깐 제안하고 싶습니다. I want to make a suggestion in this moment 잠시 눈을 감고 to close eyes for a moment. 이미 마더랜드에 도착해 있는 그리고 이미 그곳에서
자리하고 있는 여러분 각자를 떠올려 보십시오. Close eyes and then feel yourself that already is present in the motherland. 이미지가 떠오르지 않더라도 Even if an image doesn't come forth, 그 그리운 곳에 혹은 주님께 기도하는 그 자리에 in that place that one has longed for, perhaps, or that place of prayer to the highest, to the Lord, 이미 내가 있다고 생각해 보십시오. form the thought, I am already present here in this place. 감사합니다. Thank you. 그 질문을 받고 서버 모임을 준비하면서 저한테는 아주 명료했습니다. Having this question form inside of me before coming and preparing to come, 무엇이 명료했습니다? 지금 말해요. It became clear. 우리는 마더랜드를 초대하는 것이구나. What became clear is that we are here to invite the motherland. 지금 우리는 육체라는 통로를 경험하고 있습니다. We are experiencing what we call the human physical form, 그리고 이 육체를 통해 경험되어지는 것들을 알아차리고 있습니다. and we are conscious of what it is that we come to know and feel through the human form. 대부분 여기서 우리는 맴돌곤 합니다. Largely, we get trapped in that. 하지만 그 알아차리는 동시에 우리는 선택과 행동을 합니다. But in the moment of that experience, we also make a choice, and on that choice, act. 어제 우리 서클에서도 이야기가 나왔듯 기존의 자리에서 선택을 할 땐 다른 선택을 하기 매우 어렵습니다. When we are in a different place of identity, the choice that we make are turbulent and difficult. 그럼 여기서 질문을 하게 됩니다. So here, the question comes. 마더랜드에 도착해 있는 내가 결정한다면 어떻게 할 것인가? That is, if the choice that we make is in the self that is already present in the motherland, then what? 이미 마더랜드에 도착해 있는 내가 행동한다면 어떻게 행동할 것인가? If I act as the one that is already present in the motherland, then what will my action be? 그 선택이 처음에는 낯설기도 하고 두려울 수도 있습니다. Making that choice from that place may be unfamiliar and maybe a little anxious. 하지만 그럼에도 불구하고 이곳에 여기에 우리가 있는 이유는 But regardless of that unfamiliarity, the reason we are present here 그 낯설고 어색하지만 우리의 그리움을 따라 이곳에 있는 것입니다. we are present here to enter into that unfamiliarity and to follow the longing that is present in that unfamiliarity. 그리고 그 그리움의 끝에는 이미 알고 있는 것입니다. At the end of that path of longing, there's that which we already know. 그곳이 있다는 것을. That at the end of that path, there is that place. 그리고 그곳이 이곳에 있다는 것을. And that place is here, inside.
그런 선택을 하기까지 저에게는 여러 과정이 있었습니다. In coming to make such a choice of perspective, there were a number of steps inside of me. 왜 이렇게 바보 같은 선택을 계속 반복하지? How is it that I have kept on making this foolish choices? 어떻게 이렇게 지독한 감정을 이렇게 이 인생에 여러 번 느낄 수 있지? How is it that I re-experience these extreme feelings in my life? 이것은 무엇 때문에 나에게 오는 것이지? Why do these feelings or patterns come repeating in a repeating way? 그래서 어제 마더랜드에서 떠나보내기 하는 의뢰 시간에 In the time last night of release of various things from the identity of the motherland, 그 지독하게 반복되는 개인적인 것, 사회적인 것, 그 너머의 세계적인 것들을 나누며 우리는 흘려보냈습니다. we shared in a process of releasing those extreme things that come and repeat inside of ourselves, also in society and in the world. 동시에 우리는 우리의 본래의 것을 환영했습니다. Also, with that, we engaged in the welcoming what is already original to us. 여러분들에게 그 예시를 알려드리고자 오늘 아침에 찾아본 결과 아주 아름다운 것을 발견했습니다. I wanted to think of an example of this, and I discovered this morning something quite beautiful. 바로 우리 서클 안에 센터피스에 꽂혀 있는 백합이었습니다. This is the lily that has been present in the centerpiece in our room. 우리는 늘 꽃이 피어 있는 모습을 봅니다. We often see the flower in bloom. 근데 오늘은 여러분께 다른 모습을 보여드리겠습니다. I want to show you a different appearance today. 바로 뒷모습입니다. It's the backside. 이 백합이 피기 전에 백합은 어디 있었을까요? Before the lily bloomed, where was the lily? 줄기를 타고 올라오는 시간이 있었을 것이고 There was a time that it took to rise along the stem. 줄기 이전에 땅속의 시간도 있었을 것입니다. Before the stem period, there was a time under the ground. 근데 제가 오늘 강조하고 싶은 것은 바로 이 꽃 부리의 자리입니다. 부리? 꽃 밑둥. What I want to focus on today is the part of where the bloom meets the stem. 깜깜한 줄기를 지나 이 밑둥에 도착한 백합의 의식은 The consciousness of the lily rising within the dark stem and finally coming to the end of the stem. 이곳에서 선택을 해야 합니다. That lily needs to make a choice at that point. 피어날 것인가? To bloom, 아니면 이곳에 떡잎으로 사라질 것인가? 떡잎? 떡잎이면 그 처음 꽃봉오리가 감싸고 있는 첫 번째 잎이거든요. 그걸 떨어뜨리고 이렇게 피는 거예요. Or to remain as the first leaf instead of blooming. 우리는 쉽게 꽃이 활짝 핀 모습을 흔히 즐겁게 봅니다. We often enjoy the flower that has come into full bloom. 하지만 그 꽃에 피어난 바로 전에 난 첫 번째 떡잎을 떨궈야 합니다. But before it actually comes to bloom, it needs to
release the leaf form that it emerges into first. 그 순간 저는 찢어지겠죠. And in that moment, perhaps the first moment of the lily beginning to bloom involves ripping open. 그리고 저는 이전에 경험하지 못한 색을 발현하게 됩니다. And in that moment, I begin to put forth a color that I had not experienced until that moment. 근데 이게 끝이 아닙니다. But that moment isn't the end. 이렇게 피어나기 시작합니다. The lily begin to bloom like this. 근데 매우 흥미로운 것은 But what is interesting is 내가 선택하여 찢어진 경험으로 피어났을 뿐인데 what is interesting is that I had made a choice to allow a process of ripping open and then blooming. 이 꽃과 같이 세상에 발산을 하기 시작합니다. Just like this flower, I begin to radiate into the world. 그리고 발산하는 그 순간에도 이 꽃의 암술과 수술의 방향은 하늘을 계속 향하는 걸 볼 수 있습니다. And though I have opened and blossomed and radiated into the world, there are the masculine and feminine parts of the center of the lily, which both point to heaven. 자, 이제 좀 정리해 볼까요? So maybe I will draw this to point more. 이렇게 수많은 꽃들이 내 앞에서 알려주고 있었구나. All these flowers in front of me had been giving this message. 근데 또 여기서 흥미로운 건 But what is interesting here also 나라는 의식은 백합 한 송이가 아니라는 것입니다. is that the consciousness that I am is not one lily. 백합으로 죽고 다시 땅으로 돌아가 다시 피어날 것입니다. In this analogy, I would die as the lily, return to the earth, and then bloom as something else. 근데 그게 한 번의 생이라는 one life, 한 번에 사는 인생을 말하는 것은 아닙니다. I'm not thinking of that as the living of one personal life. 마더랜드에 있는 제가 저에게 준 메시지는 The message that myself present in the motherland gave to me, my human form, is this. 내가 선택하는 순간마다 꽃이 피고 꽃이 집니다. Each moment that I make a choice, a flower blooms and a flower dissolves. 잠시 제가 했던 약속과 주님을 향한 사랑을 눈 감은 채 무언가 내면에서 우당탕 하더라도 다시 할게요. 어느 순간 제가 내가 했던 약속에 미치지 못하는 다른 생각과 감정들이 일어나더라도 Even though there will come times when I don't reach fully to the commitment of identity that I make, and other feelings and thoughts arise. 그것은 주저앉거나 돌아가야 할 시간이 아니라 That is not the cause or time to sit down or turn back. 또 다른 꽃 봉우리를 틔우는 시간입니다. But it is a moment, a time to grow another bulb, pre-bloom. 그래서 저는 꽃 한 송이가 아닌 정원이 되겠지요. And in that way, I shall become not
a flower but a garden by making these choices again and again. 다시 묻고 싶습니다. So I want to ask again, 여기 도착한 당신은 누구십니까? you who have arrived here, who are you? 그리고 여기 도착한 당신은 지금 어디에 있습니까? And having arrived, where are you? 마더랜드에서는 저를 기다리는 제가 있습니다. In the motherland, there is my whole self that is waiting for me. 근데 정말 감사하게도 And thankfully, 그 나라는 나를 잃어버릴 만큼 거기엔 수많은 존재들이 있습니다. 그러니까 나라는 표현을 잊어버릴 만큼 나라는 표현을 잊어버릴 만큼 that in that place, there is so much of true selfhood so as to naturally forget self. 그 가까운 친구들, 도반들로 그리고 나의 멘토님들로 이 자리에 그 마더랜드의 식구들이 있습니다. Through your presence and the presence of mentors, I am firmly planted in the motherland. 그리고 온라인에 접속한 저 많은 눈빛들 또한 그곳에서 도착한 것임을 알고 있습니다. And the many of you that I see online, I recognize you as you that have come from the motherland. 그러면 이곳은 어디입니까? In that case, what is this place now? 이곳이 마더랜드입니다. This is the motherland. 이 순간이 마더랜드입니다. This moment is motherland. 내가 당신을 기다렸습니다. I have waited for you. 당신이 나를 기다렸습니다. You have waited for me. 내가 나를 진정으로 기다렸습니다. I have waited for me. 이 순간에 초대한 마더랜드를 계속 함께 갑시다. Let us move forward together in the motherland, with the motherland that we have invited in this moment. 멈칫하는 순간이 올지라도 Even though there may be moments of hesitation and backstepping, 기존의 입이 떨어지는 순간이 올지라도 even if moments come where the leaf petals fall, 그 자리에 다시 꽃을 피워냅시다. let us bloom in that exact place, a new bloom. 감사하게도 그 땅의 지지대로 주님의 사랑이 우리를 지키고 있습니다. In this place, this motherland, the presence of the Lord, like the firm support, 내가 surrounds us. 알든 모르든 그 뿌리를 통해 그 하늘과 땅의 힘을 통해 피어납니다. Whether I know it or not, through the roots and through the sunlight, we continue to blossom. 마더랜드 초대에 함께 해주신 모든 분들과 특히 여기에 계신 도반님들 그리고 그 자리에 계신 멘토님들 감사합니다. I am deeply thankful for all of you us that have together
invited, welcomed the motherland here now. 오늘 제 서비스는 여기서 마치겠습니다. 지금 떠오르는 것은 세 단어가 떠올라요. Three words arise in me right now. 패밀리, Family, 시스터후드, sisterhood, 브라더후드. brotherhood. 전에 SW를 두 번째 할 때 어떤 기억이 떠올랐었어요. When I did the Living the Word class for the second time, a memory arose inside of me. 하늘의 빛의 사원에서 In a garden in heaven, 우리 빛의 자매와 형제들이 being together as brothers and sisters of light, 빛의 성전에서 함께 공부하고 약속하고 이곳에 내려왔다는 것을 떠올렸었어요. studying together in that garden and then promising together and then coming to earth. 그래서 너무 반가웠고 It was wondrous to me to have this image and memory come, 나는 이 일을 하러 왔구나. and I realized this is the work that I came to do. 그럼에도 또 세상에 나가면 또 넘어지고 But in spite of that, returning to the world, I would fall over time and time again. 이 새 시대에 우리 각자가 이렇게 직면하게 되는 그 관통해야 되는 압력들이 굉장히 큰 것을 느낍니다. In this time, I recognize that there are great patterns of pressure that we need to move through. 얼마 전에 한두 달 전까지도 Even just a month or two ago, 개인적인 어떤 도전에 직면하면서 experiencing patterns of personal challenge, 저는 또 어떤 그 마법 속에 제가 갇힌 듯한 I 어둠의 felt like 마법에 I was getting trapped in a dark spell of magic, 혼자라고 느끼고 feeling alone. 그런 순간들이 있었어요. There were such moments. 깊은 그때 경험했던 그 깊은 두려움, 불안, Deep fear, anxiety. 그게 아주 어린 시절부터 지속됐던 그런 어떤 패턴을 제가 직면하게 되었어요. There were patterns of energy that I had experienced from when I was little. 그 불안과 두려움에서 직면하는 모든 상황을 다 상상 속에서 경험을 좀 했었어요. It was as though experiencing all of those patterns again rapidly. 다 괜찮다. And I said to it, it's okay. 무슨 일이 일어나더라도 신의 가슴의 정원에 머물라. No matter what happens, all is well. Dwell in the garden of the Lord. 내가 너를 보호할 것이다. I will protect you. 너는 혼자가 아니다. You are not alone. 그런 이렇게 만남이 있은 후 제가 이렇게 손을 내밀었을 때 After that experience, as I reached my hand out, 사실은 항상 나를 손 건네려고 준비하고 있었구나. I realized that there were hands already outstretched, waiting for me. 신의 은총이 나에게 바로 앞에까지 손 내밀고 있었구나. God's grace had been present right in front of me. 근데 나는 그 습관화된 지구복의 패턴 안으로 램프 안에 갇힌 아이처럼 들어가는 순간 그 은총을 딱 닫아보려고 있었다는 걸 알았습니다. I realized that as I identified with the pattern and went into it, I closed off the hand of grace that had been reached out to me. 이번 서버 모임을 하면서 In this time together, 처음부터 떠올랐던 단어가 시스터후드였어요. first word that came to me was sisterhood. 우리가 지구복이 여전히 존재하고 이 마더랜드를 경험했지만 이 과정에서 경험할 때 우리가 넘어지거나 때때로 누군가 넘어질 때
이 과정은 시스터우드와 브라더우드와 우리 패밀리가 없이는 우리 전체 인류의 패밀리 애가 없이는 이건 불가능하구나. Realize also that as we continue to move through these cycles of various pressure points and breakthroughs, that it's essential that we hold that sisterhood, brotherhood. 이번 2박 3일 동안 진짜 감사한 것은 What I was so deeply thankful for in these 3 days, 한 번도 멈추지 않고 이 마들랜드를 향해서 그 기억을 잊지 않고 세포 속에서 그 그리움을 향해 달려온 so deeply thankful for each one that 그 한 분 한 분께 깊이 감사드립니다. kept on moving towards the center place of the motherland. 그리고 그 기억을 마들랜드의 기억을 본능적으로 알고 있었던 그 길을 잃지 않고 나 자신에게 Also thankful for me that instinctively felt and knew this place of wholeness, the motherland. 줌에 연결된 그 외국 친구들 All of you from overseas connected in this moment, 당신들께도 깊이 감사드립니다. deeply thankful to you also. 내 안에 신께 감사드리고 당신 안에 신께 감사합니다. I give thanks to the God in me and in you. 함께 갑시다. Let's move together. 감사합니다, 노련님, 자경님, 현주님, 현우님. Thank you, each one of you that have spoken. We do have a choice. 우리에게는 선택이 있습니다. 어느 위치에 쓸 것인가? Which place we will stand in. 마더랜드를 떠난 적이 없는 나로서 쓸 것인가? Whether to stand as the one I am that has never left the motherland, or as the human self that has experienced, along with all others, the traumas of the earth. 그것이 아니면 또는 이 지구상에서 있는 그 수많은 트라우마를 경험한 나의 지구복으로서 선택할 것인가? 아마도 우리가 이 3일을 시작하면서 첫날부터 좀 모두 놀랐을 겁니다. I think all of us found ourselves in the first day, from the first day, a little surprised, perhaps even shocked, that there was an invitation to come straight to the core, center of ourselves, with no long process of getting there. 오랜 시간을 거쳐서 어떤 중심의 자리에 들어가는 게 아니라 즉시 우리의 자기 중심성을 비워낸 자리 안으로 즉시 들어가고 거기서 시작하는 것. 깨어난 사람들은
이미 근원의 중심, 즉 마더랜드에 서서 마더랜드의 드러남을 초대합니다. Those that have fully awakened stand in the center of their being, which is the motherland, and invite the coming forth of the motherland. 근데 우리가 함께 다뤘던 것처럼 그 본원의 자리를 초대하는 것은 마냥 재밌고 뭐라 그럴까 정원에서 꽃놀이 하는 것만은 아닙니다. But to stand in that place and to extend the invitation for the rapid and full emergence of the core of our being, the God in us, the motherland in us, is not all just is enjoying a walk in the flower garden. 그 이유는 이 초대는 우리 안에 또한 모두 안에 또한 세상 안에 있는 그 모든 장막들, 자기 중심성이라고 불리울 수 있는 그 장막들의 떠남, 해체를 초대하는 것이기 때문입니다. The reason is this process of being in the center and calling forth the coming of the Lord Self in the motherland is not just a walk in the park, is because it also is the inviting of the complete dissolution of all that is of self-centeredness left in us and in the world. 아까 현주님이 우리가 좀 특별한 시기에 있다고 말을 했습니다. 빨라지는 시기야. Earlier, Hyunju spoke of us being in a time of acceleration. I think for many of us, this is so increasingly clear. 우리의 일부 또는 더 많은 사람에게 굉장히 촉진되어서 빨리 움직이고 있는 시간이라는 것을 조금씩 더 실감하고 있을 겁니다. 이 2박 3일 동안에 우리가 그 중심으로 그냥 그리고 생각으로만 아니라 체험으로 진입할 수 있었던 속도는 나에게도 놀랐습니다. What we shared in these 3 days of a process of coming into the center of the strongest and highest vibration, and the speed with which we moved was surprising to me, and maybe a part of me was a little shocked for that matter. 그런데 이것은 첫날 얘기했던 것처럼
에너지 점프, 시간 점프들이 점점 생긴다는 것을 보여주는 거라고 생각합니다. In the first day of our time together, I said, we are coming into a time increasingly where there are moments of energy jump, time jump that arrive in front of us, where we do not, time as well, processes don't move like they used to move, but move in quantum jumps in ways that are completely unexpected, and what might have taken a long time, perhaps sometimes years to traverse, happen spontaneously and within moments. 그래서 때로는 오랜 시간을 걸쳐서, 때로는 몇 년을 걸려서 일어날 것이 그런 에너지 점프를 통해서 순식간에 일어나는 것을 우리가 경험을 해봤다, 할 거다, 그리고 이번 주말에 했습니다. I spoke at the beginning of our time that there are such times that we have already experienced and that we will experience more, and then in these 3 days we in fact experienced together. My guess is that these energy jumps and time jumps will come more frequently. It will come to some first, but eventually to all. 차차 이런 에너지 점프와 시간 점프가 더 올 거라고 느껴집니다. 그리고 먼저 누구들에게 오고 그 다음에는 차차 더 많은 사람들에게. 근데 이것에는 양면이 있죠. 한 면은 빠른 속도로 우리가 제일 그리웠던 우리의 본질이 더 깊이 경험되고 그것이 드러나는 것. 그 반면에 그것이 가져오는 정황. There are two aspects of the result of such accelerations. One which is that which we have longed for, of the fuller, deeper, and more complete experience of the truth of ourselves arrives that much more quickly and in some ways unexpectedly. But there's the other side of it, which is that experience of coming straight into the reality of ourselves more quickly brings resulting purification. 그래서 뭐 예측해 보면은 우리가 이 시간 끝나고 집에 돌아가서 또 올라올 것들이 흘려보낼 것들이 아직도 꽤 있을 거라 짐작합니다. 우리가 아마 짐작할 수 있을 겁니다. So we can expect that as we return from such a time of energy jump, time jump, that there will be that returning cycle of release and purification that will follow, which we can welcome happily. 그리고 그것을 우리가 환영할 수 있습니다. 바로 그게 노래님이 이야기했던 선택의 순간이죠. 과거의 기억들, 아픔들, 이게 또 왔어? 했을 때 그거를 바라보는 그 존재가 누구인가를 선택할 수 있는 거죠. When these patterns come, and sometimes come quickly, we have a choice to make exactly as Nore described. And that choice is, oh, this pattern, this pain again,
but we have a choice as to from whom and in whom we see that pattern and experience it. 이미 내가 이렇게 아프면서도 이 아픔 안에서 내가 이미 사랑 안에서 사랑으로 마더랜드에 서 있다. 이 아픔에 홀리지 않는다. 그래서 이 아픔을 자비로 바라보면서 인류의 아픔으로 바라보면서 축복한다. 이 선택을 할 수 있죠. So when that pain arises, which is connected to the pain of all of humanity, we have the choice to experience the fullness of the intensity of that pain and be conscious of being our divine self standing in the motherland in the full intensity of the pain and with compassion look at that pain and bless it as the profound opportunity that it is. 그리고 그 아픔, 온몸을 휘감는 가슴을 쿵쾅하게 하는 그 아픔이 기회라는 거, 에너지 점프를 시킬 수 있는 순간이라는 거. You can recognize that moment as the moment of opportunity that it actually is. A moment to bring another energy jump, time jump. 작년 여름에, 가을에 제가 그거를 경험했습니다. 여러분들이 다 함께 목격했었죠. Last summer and autumn, this is exactly what I experienced. All of the patterns rising in full force and standing in the middle of it, conscious of being love in the secret place of the Most High. And that no thought, no feeling, no expected result matters, but just expressing the reality of love. 작년에 그 모든 파트너들이 올라왔을 때 오로지 사랑의 진리만 표현하는 것, 이것이 다다. 이 감정, 이 생각, 여기에서 좀 떨리면서 예측되는 어떤 결과들, 그 모든 것 다 상관없다. 오로지 여기에서 내가 참을 표현하나, 어떤 결과도 두려워하지 않고 참만 표현하나, 이것만 이 다다. When we come to the place in the greatest intensity of the patterns rising and know that no pain, no result, no expected, anticipated result out of this is important except expressing the truth of love, then we are shot right through that energy jump, time jump, wormhole into the motherland. 바로 그 순간 참만을 선택했을 때 그 순간의 에너지 점프, 시간 점프를 wormhole, 한국말도 wormhole 이러나? wormhole 통해서 즉시 마더랜드에 서 있다.
그래서 여러분들도 그 후에 제 안에서 일어난 변화들을 다 느꼈을 겁니다. 다른 사람이었습니다. I think all of you also here in Korea and some abroad experienced the change that took place in me, that I was a different person afterwards, having gone through that energy jump. 근데 이게 작게 크게 우리 모두에게 지금 오고 있다는 겁니다. While described an experience that I went through in small ways or large ways, this is the energy jump that is coming to all of us in small and large ways, ultimately to all of humanity. 그래서 무엇이 오든지 우리가 선택합니다. 그 오는 것에 대해서 뭐 어떻게 할까 안 할까 이 선택이 아니라 정체성을 선택하는 겁니다. When things come to us, we make a choice, and the choice is not externally what we do, this or that, but it's a choice of identity. Who experiences this? The truth of love that knows that that expression alone is all. That is a choice we can make. 그래서 결과는 다 내려놓고 오로지 참만 표현하는 것, 이것이 나하고 다다라는 것을 아는 그 정체성의 선택을 우리가 할 수 있습니다. 이런 선택을 함으로써 모든 게 빨라집니다. 즉각, 다음 점, 다음 에너지 점. As we make these true choices, then things do speed up. There comes a next energy jump, time jump, the next wormhole. Suddenly finding ourselves more and more in the place where we always already were, never left. 그리고 그 타임 점프를 통해서 우리가 본래 있었던 한 번도 떠나지 않았던 그 자리를 더 경험하게 됩니다. 우리는 이 아픈 세상에서 생존해온 아픈 사람들 아닙니다. We're not pained people having survived in a painful world. Our outer experience may have been that. But in the core of ourselves, we are already perfectly whole. Never left that place. And as we make the choices from that place, then the outer begins to reflect our inner rapidly. 이 참 정체성의 선택 계속 함께 해갑시다. So let us make this true choice of identity in all the details of the things that arise and come to us. 그걸 함으로써 또한 그 인류에게 오는 똑같은 변화를 함께 환영합시다. So as we make these choices, let us welcome these larger changes that are coming also for the whole world. In the motherland, I am. 이 서버 모임이 시작하기 전에 이 유란다의 In the Motherland와 거기에 있는 그 성전 의례를
재현하는 거가 떠올랐을 때 내가 그 첫날 얘기했던 것처럼 어쩌라고 이런 거를 어떻게 이 젊은 영적 새내기들하고 하라고 생각이 떠올랐습니다. In the time before the server gathering, as the inspiration and compulsion arose inside of me to both work with the Yoranda's poem in the motherland and also to enact the temple ceremony that is the heart of that poem, the thought came to me, how could this possibly be? What a crazy idea. Especially with in some ways, a spiritually young group like we have here in Korea. This might be possible with all the people that have already been trained so well in other places. 다른 데서 많이 훈련된 사람들하고는 가능할 수도 있겠지만, but somehow the signal didn't fade and kept on coming. You need to do this. 그러나 그 신호는 변하지 않았어요. 시간이 지나면서도 이거 해야 된다고. 놀라웠어요. That was surprising, little shocking, amazing to me. And I trusted the impulse. 그러면서 그걸 신뢰를 했어요. 이유가 있겠지. I thought there must be a reason why this inner compulsion instruction has been given to do something that seems in some ways such a jump, maybe a little impossible to do. 그래서 이렇게 점프를 하라, 그리고 어떻게 해서는 좀 불가능한 것 같기도 한 거를 하라. 근데 여기에서 중요한 메시지가 담겨 있는 거예요. 이때까지 불가능하게 보였던 거, 이거는 너무 큰 점프라고 여겨지는 것이 지금 다가오고 있다는 거. The message that this has shown me is that what we have thought as impossible before, as too much of a jump before, may no longer be so. That there are things that need to happen, that even with people that seem not so fully prepared, that as long as there's an open-hearted response, that a creative cycle, heaven will use that to bring an energy jump. 그래서 준비되어 있지 않다고 보였어도 순수한 가슴의 응답이 있다면 하늘은 그것을 사용할 것이다. 사용됩시다. So the moral is, let us be used by the creative process, by heaven, to do what we may think is impossible, but heaven knows to be possible. 우리에게는 불가능하게 보이지만 하늘에게는 가능하다는 것을, 하늘이 가능하다고 아는 그것을 우리가 허용합시다. Thank you everyone. Wonderful day together.